If you translate literally from English to Spanish, you might get it right sometimes. But many times you'll end up with hilarious results that native Spanish speakers may or may not understand. In this video, you'll discover the wrong translations that Spanish learners make all the time and that you probably want to avoid. I'm Spring Spanish teacher Paulísima, and here is mistake número uno. Número uno, sino, contra, pero. No estudio italiano, pero español. This is a word-by-word translation that almost works, and that's because the word bad can generally be translated as pero. However, that's not always the case. When the word bad means something more like but rather instead of just bad, the right way to say it in Spanish is not pero, sino, sino. So, the right way to say that first phrase would be no estudio italiano, sino español. Otro ejemplo, no fue el lunes, sino el martes. Oh, and do watch the whole video because I'm going to share with you a phrase that is going to impress your Mexican friends. Número 2. How is not always como. ¿Ya probaste la nueva Coca-Cola con café? ¿Cómo te gustó? A native Spanish speaker wouldn't say that. We would say something like this. ¿Ya probaste la nueva Coca-Cola con café? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Such a beautiful chunk of Spanish to ask someone about their opinion. When learning with chunks, bad translations can happen because the chunk is always correct. Download a copy of the most common Spanish chunks right there in the description. Número 3. Realizar o darse cuenta. ¿No había realizado que en español Batman se llama Bruno Díaz y no Bruce Wayne? Can you guess what's wrong with this? Well, in Spanish, realizar doesn't mean to realize, as close in sound as both words are. En español, realizar significa to perform, to carry out. In this case, the right way would be, no me había dado cuenta de que en español Batman se llama Bruno Díaz y no Bruce Wayne. We use darse cuenta when we want to say realize. Más ejemplos. Ay, es tardísimo, no me había dado cuenta de la hora. The following example is going to help you blend in with Mexican and Latin American centennials when you're talking about those guys who are a waste of everyone's time. Use this frame from a meme and a song to impress your Mexican friends. Amiga, date cuenta. Él le tiene miedo al compromiso. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Yeah, amiga, realize that guy is not worth your time. Or if you want a super hardcore Mexican Spanish way of saying the same thing, you could say, amiga, date cuenta que ese vato vale. And by the way, saying that something or someone vale ve is quite vulgar. So be careful when you say it. Amiga, date cuenta. Me quedé sin batería. Amiga, date cuenta. And if you already realized, te diste cuenta de que tu crush vale ver, no problema. No, actually, no problema is super wrong. Find out why in this video. Número 4. Hace sentido. Cuando comparo la información, no hace sentido. Ah, ahora que me lo explicas así, hace sentido. This is a word-by-word translation of the English. It makes sense. Lo correcto en español es decir tiene sentido. Tiene sentido. Cuando comparo la información, no tiene sentido. Ah, ahora que me lo explicas así, tiene sentido.
However, you have to know that nowadays saying tiene sentido in Spanish is becoming more and more popular, especialmente entre los fresas. Fuertes declaraciones de Paulísima. To find more about fresas, who they are, how do they dress, how to identify one, how to talk like them, check out the video I made about them. Número 5. ¿Qué hay sobre ti? ¿Qué hay sobre ti? To say, what about you? Súper importante. Esta frase no tiene absolutamente nada de malo. It's all correct. However, this is not a phrase that you will actually hear in conversation among native Spanish speakers. Probablemente la puedas ver en los subtítulos de series o de películas. Why? Well, like I said, there's nothing like grammatically wrong with the phrase, but it's just not common in real life. It's just the way it is translated and not necessarily the way that people will, say it. Pero si quieres sonar más natural, mejor di ¿y tú? O ¿y a ti? Yo no quiero salir a ningún lado el fin de semana. ¿Y tú? A mí no me gusta hablar de política. ¿Y a ti? So why did I use a ti and not ¿y tú? Well, that's because in the second phrase I had the verb gustar, which can be a bit tricky, and therefore I suggest you check out the video that Juan made about it. Número 6. Moverse contra mudarse. Me encanta mi estudio, pero ya estoy lista para moverme a un lugar más grande. El verbo move en inglés tiene varios significados, entre ellos moverse o cambiarse de casa, mudarse. In Spanish, the right verb to talk about moving, to a new place is mudarse. Me encanta mi estudio, pero ya estoy lista para mudarme a un lugar más grande. Me mudé a la Ciudad de México en agosto de 2019. Chunk alert! Me mudé a. Just learn the whole phrase like this, not to battle with translations. Me mudé a esta casa hace un mes. Número 7. Introducir contra presentar. Te voy a introducir a un chavo guapísimo. Te va a encantar. Wrong. En español, la gente no se introduce, se presenta. Así que lo correcto es, te voy a presentar a un chavo guapísimo. Te va a encantar. Paulísima, ¿cuándo me vas a presentar a tus sobrinas? Nunca. Número 8. Hacer dinero. Este año voy a hacer muchísimo dinero. I mean, we are going to make a lot of money. But in Spanish, the right way would be, este año voy a ganar muchísimo dinero. Hacer dinero is a word-by-word translation that is very common among bilingual people. I've heard my Mexican-American friends say this a lot. Acuérdate, en español el dinero no se hace, se gana. En este trabajo gano más que en el anterior. Are you liking this video so far? Do you want to know more wrong translations? Check out this video. Número 9. Hoy me quedaré dentro. Estoy muy cansada, así que hoy me quedaré dentro. Wrong. Almost correct. However, in Spanish, we don't say quedarse adentro to say stay in. Lo correcto sería, estoy muy cansada, así que hoy no voy a salir. O, estoy muy cansada, así que hoy me voy a quedar en mi casa. Número 10. Llamar nombres. Karen le gritó al gerente y hasta lo empezó a llamar nombres. Nope. Esta traducción equivocada la he escuchado mucho, de nuevo,
entre mis amigos que son Mexican American. In Spanish, we don't say llamar nombres. We would say the verb insultar, to insult. Karen le gritó al gerente y hasta lo empezó a insultar. That's right. Número 11. Puedo tener. Here is another really popular one. Puedo tener. You'll hear it in restaurants like this. Disculpe, ¿puedo tener un vaso de agua? Do you know why this is wrong? This is one of the most common wrong translations, and I think we should take a deeper look into it. I will now teach you 7 ways to ask for things in Spanish. Yeah, obviously, puedo tener is not one of them. So check out the image on screen to continue this lesson.